Chocomoist cake. Good day mga ka-chicks, another day, another blessing na sa tanan. So maghimot ka ng chocolate or chocomoist cake. Atong i-check kung pila ka. 7 diameter, 8 diameter, and 9 diameter. Itong mahimot sa itong volume of cake. So we have 16 cups of sugar, 14 cups of all-purpose flour, 6 cocoa, and I'm using Dutch na brand niya cocoa, soda, and baking powder. We have the salt. We have the 16 egg. Ako na siyang hindi buwak. And then we have the milk, 8 cups of milk. So, 5 akong i-prepare na kain. Hindi na siya mabutog. 8 cups ang 4 kain sa sobra. So, we have 4 cups of oil. We have the vanilla and the hot water. We prepare pa. So, let's go. Listen. Gamitan na sa nato. Dako na. Sudlan na. So mix na nato ang atong all-purpose flour ug ang sugar ana no. So giusan na nato. And then next we have to mix the flour, the cocoa powder, which is 6 cups na siya atong gi-measure. And the next is the baking soda, the baking powder, and of course the salt, the last one. And then i-mix na nato siya until well combined. And the next ato na sa i-mix ang atong wet ingredients. So we have the 16 eggs. We have the 8 cups of milk. Ato lang siya ibitdaan ang atong egg. Usa na to i-mix ato ang milk. And then the second is the oil. And then the vanilla. And then the last one is the hot water. So, manatong i-prepare ganito. Ano siyang gipainit, no? So, 8 cups of hot water sa datong gamiton. So, mix it well until well combined. Usa na to i-mix atong dry ingredients. So, ina nakakuti sa daan ang ato ang chocolate cake. Yun na sa kadaghan, no? So, after mixing dito ingredients, ato na sana siyang salaon para to avoid sa mga tibuok nga maapil na to sa pag-bake, no? So, this is it. Ato na sa laon. This is it. We're done with our times 8. Natong multiply into 8 ang atong original nga measure sa ato ang chocomoist cake. And this is what we got. We have 7 inches diameter of our baking pan. We have 3 of our 8 inches, and we have 3 also for 9 inches diameter for our baking pan. So ato na yung ready ang oven. So preheat na nato. So pwede na nato na siya i-bake. So that's 45 minutes of baking for our chocomoist cake. So let's go. So, depende sa measure sa inyong mixture, no, gibutang nato sa ang mga baking pan. So, that's 7 inches, 8 inches, and 9 inches. So, ako na siya ma-achieve na nga quantity depende man sa akong pag-assemble sa akong cake. Aron lesser na sa atong cutting, no, depende sa height sa atong cake. So, let's wait for 45 minutes. So, na siya nabiling. So, later na sana after 45 minutes of baking. So, we're done after 45 minutes of baking. This is it. This is it. We're done with our chocomoist cake. So, thank you for watching, and get this.